ராயல் மெட்ராஸ் யாட் கிளப் மகாராணி மாதிரி சேல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதோட மெம்பர்ஷிப் அபவுட் 1.25 லட்ச ரூபா லைஃப் மெம்பர்ஷிப்பாக. அந்த மெம்பர்ஷிப் எடுக்கிறது அது ஒரு ப்ரொசீஜர், பட் சிம்பிள் ப்ரொசீஜர். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் எடுக்கலாம். அண்ட் இதில் மெம்பர் ஆனால் அம்மா அப்பா நம்மளோட ஸ்பவுஸு, ஒரு பெண்மணி மெம்பர் ஆனால் அவங்க ஹஸ்பண்ட்க்கும் மெம்பர்ஷிப் கிடச்சிடும். அண்ட் குழந்தைகளுக்கும் மெம்பர்ஷிப் இருக்குது. கெஸ்ட்டை வந்து நம்ம சொல்லி முன்னாடி கூட்டிகிட்டு வரலாம். அண்ட் அப்பப்போ இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணுறப்போ அதுக்கு ரொம்ப ஒரு அஃபோர்டபுளாக நியாயமான ஒரு ரேட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. பட் ஐ திங்க் என்னெல்லாமோ மெம்பர்ஷிப் எடுக்கிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு கிளப் மெம்பர்ஷிப் வச்சுக்கிட்டா ரைட் ராயலாக பல விஷயங்களை அனுபவிக்கலாம். ஐ சஜஸ்ட் மெட்ராஸில் இருக்கிற பல பேர் இதை வந்து எடுக்கணும்னுட்டு. தெரியலன்னா ப்ளீஸ் கெட் டு நோ. Thank you, Vincent. Thank you, ma'am. Okay, so Vincent, நான் போன தடவை யாட்ல போனப்போ வின்சென்ட் எங்க கூட இருந்தாரு. ஒரு 2 ஹவர் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் கடலில் ஜாலியாக இருந்துட்டு வந்திருக்கோம். திருப்பி பேக் டு ரெஸ்கியூ போட்டு, ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரெச்சு போய் இதில் இறங்கி உள்ளே போய் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இப்போ ஒரு சூடாக ஒரு டீ அண்ட் போன தடவை சமோசா கொடுத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு சமோசாவா? ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உள்ளே வாங்க போகலாம். Before you leave, I have to say thank you so much. It was wonderful being a single lady in a room full of handsome men. நீங்க வெளிய போறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லணும், but you have to introduce him to me now. Yes, this is Abhimanyu. Abhimanyu is one of the most, அதாவது தப்பா இங்கிலீஷ்ல இல்ல தமிழ்லயே சொல்றேன். எங்க கிளப்ல இருக்கிற ரொம்ப திறமையான செயலர்ல அபிமன்யு ஒருத்தர். பத்தாக்குறைக்கு he is the person. இவர்கிட்ட தான் போட் இன்சார்ஜஸ் இருக்குது. இவர் தான் போட் இன்சார்ஜ். இந்த கிளப்ல இருக்கிற எல்லா போட்டுக்கும் இவர் தான் பொறுப்பு. அப்ப வெளியில நிறைய நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. எல்லா போட்டுக்கும் இவர் தான் இன்சார்ஜ். இவரோட அப்பா வந்து என் கூட இருந்தார். கோஸ்ட் கார்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். அவர் கமாண்டண்ட்டாக இருந்தார் கோஸ்ட் கார்டில். இவர் அபிமன்யு எனக்கு ஒரு 2-3 வயசுல இருந்து தெரியும். இன்னைக்கு இவ்வளோ பெருசாக வாழ்ந்து இஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் செயலர். நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அபிமன்யு பார்க்கும் போதெல்லாம். இஸ் அஃபெக்ஷனேட்லி கால்ட் அபி. இந்த கிளப்புக்குள்ளே வந்த உடனே நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு 2-3 பேர் இப்படி வந்து அந்த செயில்ஸை கீழே போட்டு RMYC எல்லாம் ஒட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது வாட் ஹி டஸ் ஹியர். நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னு யூ ஷுட் டெல் அஸ் பிகாஸ் பப்ளிக் நீட் டு நோ அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். Yes, ma'am. So, hi everyone. My name is Abhimanyu. I've been sailing for past 16 years. I've been a multiple times national and international medalist in the sport of sailing. Now, sailing itself is an Olympic sport, and we have various world championship, Asian championship that happen in different types of boats. So, உங்க அப்பா வந்து கோஸ்ட் கார்டில் இருந்தாரு, நீங்க அதனால வந்தீங்க. பட் ஒண்ணுமே பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்க கூட இங்க வந்து சேலிங் கத்துக்கலாமா? Yes, ma'am. It is possible. There are various other companies as well which actually help us and support us. One of them is actually started by me itself. Yeah. It's called Sportifying India. We are trying to promote various offbeat sports. Wow. So we have sailing, surfing, kayaking, various other things. சூப்பர். பாத்தீங்களா, ஸ்கூல்ல அவர் பண்ணின, காலேஜ்ல பண்ண ஒரே விஷயத்தை அவர் கெரியராவும் எடுத்துட்டாரு. That's wonderful. So இங்க you are in charge of all the boats. Yes, ma'am. So I've become captain of boats. So all the sailing activity comes under me. So my role and responsibility is to ensure that we are able to sail safely and that everyone gets a chance to sail, right? So that's the main aim. So. I had a wonderful time and our marked man. ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் மற்ற ஸ்போர்ட்டிங் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி பேச போகிறேன். Thank you so much. Thank you so much. And you look very good. Thank you, ma'am. Thank you so much. Captain, you have to tell me about all these symbols around here. It's such an interesting looking place. Yes, this clubhouse is more than 100 years old, and you see a trophy here. All the top shelf you can see a trophy, and all these are meant for races. There used to be races in
Chennai every Sunday. And you see a lot of names over there. Yeah. Each name is a governor in Chennai. So one of the most famous governor is Elliot, after whom the Elliot's beach is named. And Sunday the only activity here was there used to be a race, and the governor used to sponsor a cup. So அது எப்போ எந்த வருஷமா இருந்திருக்கும்? this was more than 120 years back. 120. 120 years back. In fact, those days there was only one club. All the rowing and the sailing happened in one club, and that was the Madras Boat Club. Slowly one sandbank developed and the boats could not go from the Kuvam into the sea, and that is when this Chennai port came in. So the first chairman of Chennai port said, let's have the sailing club inside the harbour and the rowing will take place in the Kuvam. So that's how this club So came. இப்போவும் ரோயிங் கூவத்துலயும் sailing இங்கேயும் அப்படிதான். Correct, it is the same. Only this club used to be called Madras Sailing Club, and once King George V came here. When he came here, he found that this club was of some exceptional caliber, so he gave that honorific called Royal. So that's how the club became Royal ராயல்ங்கற Madras Yacht பேர் Club. அவங்களுக்கு சும்மா வரல. அவங்க நிஜமாவே ராயலா இருந்தாங்க. and இப்ப பாத்தீங்கன்னா புருஷன் இங்க சேலிங் வந்துருவாரு, வைஃப் வந்து ரோயிங்க்கு மெட்ராஸ் போட் கிளப் சைடு. that's right. கூவத்திலயும் இங்க கடல்லயும் இருக்கீங்க. But tell us more about in the club இன்னைக்கு எப்படி, what are the other things we get to do here, sir? Hey, good. So this club is predominantly for sailing, and apart from sailing we also do something called motor boating. Yeah, so motor boating is a boat with motor, sailing is a boat with the sail, and we also do something called sports fishing, where we take you out in the sea and we have boat, we have all the special gear, and you can actually catch a fish, take a picture and release it. So this is called CPR. C for catching, P for the picture, and R for the release. So that's allowed, we can come, public can come and do public it? can come, and we take you out in a specialized boat with all the fishing gear, and that's a great hobby. I mean, you get lovely catches over here. I've caught fishes this big, yeah, so we take a nice picture of it and then we release her back in the And sea. you cook it in Goan way? No, these times we generally put it back in the water. When you actually catch a live fish, you don't feel like taking it back home. Yeah, you see something so full of life and looking at you, and you're always 99% of the time you're tempted to put back into the sea, and that's what we practice here: catch, picture, and release. So நீங்க வந்து ஸ்பெயின் போயிருக்கீங்க, பல இடங்கள்ல வந்து you've done sailing. How will you rate மெட்ராஸ்ல இருக்கிற sailingம் யூரோப்ல இருக்கிறதோ மற்ற விஷயங்களோட when you compare it? See, the sailing conditions in Europe are totally different. For probably about 6 months you can't sail. It's extremely cold or there is no wind. But the caliber of the sailors is exceptionally high. Those people do practice and they're very, very professional. That is something we Indians have to learn. We have the best of the sailing conditions, but then we don't put in the amount of effort that the foreign sailors put in. Is it because இந்த club பத்தி அதிகமா தெரியல அதனால இருக்கலாமா? Not really. I think a sportsman should have something inside him that makes him push himself. Yeah. So I'm not just talking about sailing, but if you look in India, almost every sport we are there, but we're not reach where top. we want to go. Yeah, and that requires that killer instinct, and that requires you to push yourself to your limits. So abroad, what is happening is the government gives you a lot of enthusiasm. I mean, it gives you a lot of encouragement. You can probably take up sports as a career and make a living. In India, it's not possible. Sports is there for a little time. After that, you have to look at your future and how you do. So people are not able to put in their best in India. The best of sports cricket னு நம்ம countryல இருந்தாலும் when I went to Australia I used to think the kind of support cricket க்கு கிடைக்கிறது இந்தியால we don't get that kind of. Correct, But you should correct. tell me about all these different trophy names you have that, and I think I saw one which is called the Rose Bowl, and I found all women names there. Yes, அப்ப yes, பெண்களுக்குன்னு தனியா do you have something related to sailing and rowing? Good. Like in those days, this was called Madras Presidency. Yeah, when the British ruled here, they had the Calcutta Presidency, they had the Bombay and the Madras Presidency. Madras Presidency included Madras, then Kerala, then Andhra Pradesh and Karnataka, all that. Yeah, and they used to have a person, he was the governor, so he was the ruler of this presidency, and he used to stay in the present Connemara Hotel. So that used to be the residence, and each name here actually is the name of a governor. So the governor used to sponsor a cup, and Sundays there used to be some sailing, and that used to come in the newspapers also. And as you rightly pointed out, the Rose Bowl is only for women. Yeah. So women sailors were also there in those days, and they used to have a cup called the Rose ஆனா Bowl. அதுல 96 தான் பார்க்கறேன், ஆனா அங்க வந்து I'm seeing The 12. board is not here. In fact, there's no space for those boards. Yeah.
So they are inside, and when we expand this, probably we'll put all the boards. Okay. The oldest board you can see here is the one in the center. So that gives you the name of the commodores of the club. From 1911 to 1912 was Lord Carmichael. Yeah, so he was the commodore of this club, and Lord that's when the club Wellington started. தெரியுறாரு. Yes, yes. So these are all good sailors, and Lord was a designation given to them when they were here as rulers. Yeah, it doesn't go well today. I mean, calling somebody a lord, but I think those days that was a practice. But you should tell me வந்து summer camp போட்டிருக்கீங்க இல்லையா இங்க that you send me In those fact, இதெல்லாம். well, what we do is these are members only club. That means only members can come and do sailing. So just for the public to get acquainted with what is sailing, we hold summer camps for outsiders. So summer camps are a great way of visiting this club and doing sailing. And then if you have the passion and you feel that you want to continue with the sport, then we look at membership. So every year we hold the summer camps, and this year we had a record 100 people attending our summer camps, and so many of them want to become members and pursue this hobby of sailing. So இதுல வந்து you told me that membership எடுக்கிறதுனா about 1 lakh something இது ஆகுது. In fact, membership we have kept it very, very reasonable. Probably this is the club in Chennai where you don't get membership for 1,18,000. Yeah, so this is the only club where you can get a life membership for 1,18,000, and this is a membership for your family. So if you have somebody who becomes a member, his or her spouse, parents, children can all continue to come, use the club, enjoy the club. Come here, do some little bit of training, and you can actually take a boat out yourself. And it's a great feeling. You get your family, take a boat out in the evening for 1 hour and come back, So get you your friends. don't fly, you're not flying anymore. So how much of time do you spend with sailing? Probably 3 days in a week I spend in the sailing club. Now we have an event called the Chennai Karaikal Expedition. So I'm probably spending every day in the club so that we get prepared for this event. So Ratri, do you go out in the sea during night times or do you do during your sailing? Yeah, things? that's a lovely question. In fact, full moon sailing, yeah, it's something like a dream. You can go out in the sea and it's just the moon. You go so far out into the sea that there are no more city lights that you can see. It's just the full moon and the sea looks like silver. எதுல போவீங்க அந்த J80ல The போவீங்க? same JATs. Yeah. பௌர்ணமியில J80 நம்ம போயிட்டு வந்த அந்த விஷயத்துல நடு கடல்ல இருக்கிறத பத்தி சொல்றாரு. So same true. 6 people அந்த மாதிரி போவீங்க. 6 people, yeah. We take people. Initially, what we do is we take them out during the daytime so that they're comfortable, and then we take them on a full moon night, and that's an experience that is something very, very memorable. Yeah, like I said, the sea looks like silver, and there is no city lights in the background, and you got a lovely moon above you. It's something really wonderful, and always ask people that they should try this full moon sailing. Great. Thank you so much for all the info and giving me this opportunity to do this. I should thank NCC for this. Hey, lovely meeting you, and NCC has been a very great bond for all of us. Yeah, yourself, myself, Leela, and I thank NCC, as you said, for getting us all together here and exploring sailing. Thank you very much. நாம நம்புற விஷயத்தை திருப்பி சொல்றதுல தப்பே இல்லைல்ல. இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட் வாழ்க்கையில நான் படிச்சுட்டு இருந்தப்பெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ என்சிசியில் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். இன்னைக்கு என்சிசி வந்து அதுலேருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் நடத்துகிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம பங்கேற்றோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற விஷயங்கள் அவ்வளோ அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ். Were you flying when you were an NCC cadet? In fact, I owe my career for flying to NCC. பல பேர் பைலட்ஸ் will say that இல்ல. ஸோ ஆக்சுவலி என்சிசி கேடட்டாக இருக்கிறப்போ நம்ம ஃப்ளையிங் பற்றி தெரிஞ்சுப்போம், செயிலிங் பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ அபி கிட்ட பேசுகிறப்போ அவர் சொன்னார்ல, அவர் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் பண்ணின விஷயத்த அவர் பிஸ்னஸாக பண்ணிட்டாரு. இவர் வந்து அவரோட கெரியரில் பைலட் ஆனது அந்த என்சிசி வந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அங்கேருந்து செயிலிங். ஐ திங்க் இட்ஸ் அன் அமேசிங் திங். நம்ம நாட்டில் இந்த இடம், சென்னையில் இந்த இடம் மாதிரி நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பல விஷயங்களை நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியில் உபயோகப்படுத்தினோன்னா, ஒரு அன்பு செலுத்தி அதுலேருந்து நம்ம ரிட்டர்னையும் பார்த்தோன்னா, ஐ திங்க் வில் பி ஹேவிங் கிரேட் லைஃப்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். வேற என்ன வேண்டும் இது போதுமே அப்படின்னு சொல்லலாம் போல இருக்கு. அதில் அப்படியே அப்படி தாலாட்டுதே வானம் அப்படின்னு அந்த நான் போட்டில் இருந்தப்போ அந்த ஃபீலிங் வந்துச்சு. அண்ட் இவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வெயிட் லாஸ் ஆகுமா, அது கேட்க ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. இப்படி ஜாலியாக நம்ம அனுபவிச்சுட்டு கொஞ்சம் வெயிட் லாஸும் ஆகும். ஏன்னா அவங்க மூவ் பண்ணுற விதத்தில் நானும் சேலிங் கற்றுட்டு அப்படி மூவ் பண்ணேன்னா வெயிட் லாஸ் இருக்கும். பட் தேர் ஸோ மச் ஃபன். இது டீ குடிக்கிறோம். ஸோ ஐ திங்க் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ஐ ஹேட் அ லவ்லி ஈவினிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஜாய். ஸோ இந்த யாட் கிளப்க்கு வந்தால் பலவிதமான இன்ட்ரெஸ்டிங் பீப்புளை முருகன்னு பேர் வச்சுட்டு, ஆனால் பம்பாயிலேருந்து வந்த ஒரு ரொம்ப நல்ல செயிலர் டி நகர் தான். ஸோ நாங்கள் அதை சேலிங் பற்றி பேசிட்டு போகிறோம்.
ஸோ நான் ஜாலியாக டீ குடிச்சிட்டு இந்த இதை முடித்தேன். நீங்களும் டீ குடிச்சிட்டு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கேளுங்க and just go ahead and enroll in this. Thank you. Royal Madras Yacht Club rocks! Bye!